Das ger von Vivens high heels halt über den Marmorboden der Villa, bever des dumpf ger von etwas kleinem zu Ren war, das gegen Daiwan pralti. Ihr Nutzloser Balg, why off muss ich sagen, das sie main Seichen net anfassen soll. Jonathan Rivers bleiben engang zum Zimmer stehen, hielt nach die Schelsel zu seinem Bentley in der Hand. Sein Vorsten Sitzung war 2 Stunden fro her beendet worden an hat bestlassen, nach Haus Zurich Zukren, den Freitagnach Mittag mit seiner Familie zu genießen. Was sa lie sinner starren. Lana erste Gerialt, coert indirekt des Raums. Truden liefen über des Jesset, ren sie ein Zerbrochen Vase hielt. Blut ran von einem kleinen Schnitten Remni, Viven, seine Frau von 3 Jahren, stand über dem Machen mit einem Ausdruckreinen Hasses, den Jonathan nach nie Zuvergessen hat. White du Wavil dies Vase gekostet hat? Du kleiner Baug, Vivian zate mit ihrem manikeraten Finger auf des Jesset des Kindes. Mehr als ihre Mutter in einem Jar verdient wenn sie dieses Haus putz. Jonathan Cantalana, seit sie ein kleines Mädchen war. Carmen, ihre Mutter hate fast ein Jarzet lang als Putzfrau in der Villagerbetet sieht vor seiner ersten Dies Mädchen war immer auf Flitsch, intelligent und neugierig Jusen. Sie kam manchmal während der Schulferien mit ihrer Mutter zur Arbeit, und Jonathan Genus ihre Anwesenheit im Haus immer. Bit, Mrs. Vivian. Lannis klein Stimme zittert. Ich wollte nur beim Putzen helfen, die Vase ist mir aus der Hand gerutscheit, als ich das Lartger vom Fernseher rüti. Unneren. Vivian hab ihr Hand, als wohl sie das kind slagen. In diesem Moment watche was in Jonathan. Es war nicht nur what, es war kristallklar klaret darber, were die Frau die Jaharatet hat, wirklich war. Drei Jahre lang war Vivian die perfekte Frau vor ren G sten Juwesen en a Flitsch, elegant, sagtem die Richtigen Wortby Gissel Schafflichen Veranstaltungen. Aber jetzt, in dem Glauben, sei se allein mit einem wehrlosen Kind sieht sie wars Jesset, Vivian. Jonathan Stimmschnitt durch die Luft wie ein Messer. Sie dreht sich schnell, ihr Jesset wandelt sich sofort von grossem Kiet zu einem Ausdruck gespielter Überraschung. Jonathan Liebling, ich heb nicht gewart, dass du hereinkommst. Dieses Mädchen hat gerade die Mingve zerbrochen, die Mutter uns als Hochsitzgeschenk gegeben hat. Jonathan betrachtet die Scene mit neuen Augen. Lana kauerte der Schnitten Remni, die defensive Haltung des Mädchens alles dutit darauf hin, dass dies kein isolierter Unfall war. Seine Führungstreffen hatten in Gellert, Körpersprech zu lesen, was dort sah, war die Angst von Gemandem der das kann einmal durchgemacht hat. Lana, sagt Jonathan sanft und ignoriert Vivian wehrlich, bist du verletzt. Das Mädchen Blicknerve zwischen Jonathan und Vivian hin an her bevor es Schaukaternickt. Mo ist ihre Mutter? Sie ist zum gegangen. Putzmittel für die Kichi zu kaufen, antwortet Lana mit einer Stimme die fast unhörbar war. Jonathan niet sich auf die Eschis Mädchens hinunter und hielt Abstand, sei net weiter zu erstrecken. Wie lang spret Mrs. Vivian Sconso mit der, wenn ich net zu Haus bin. Das folgende Schweigen war aufschlussreicher als jede Antwort. Vivian uspert sich unbequem. Jonathan du beregerst. Is war nur ein Unfall und ich reti das sei Vorsichtiger sein muss. Aber Jonathan kann sein Agen nicht von Lana wenden. De war etwas in Demonstruck dies Mädchens ein Erzwungen Rafe ein Vorsit, die Hrij net haben sollten. Es war der Blick von Gemandem, der gelernt hat, Jeffer zu anticipieren. Jaden zugab zu gen Wutasberche zu vermeiden. War sie an der Mail hart zu fragt Jonathan sanft. Lana blickt zu Vivian dan auf den Boden. Die Angst in ihren Augen sagt Jonathan als, was wissen must. In diesem Moment erkenne Jonathan Rivers, CEO eines Technologieunternehmens im Wert von $500 Millionen, das 3 Jahre lang wahrlich get uscht worden war. Nach witziger, erkannte das ihn kein Missbrauch in seinem eigenen Zuhause erlitten hat war render deren Arbeit ein Imperium aufzubauen. Der Ausdruck auf Vivians Jessie wird sich subtil, als sie bemerkte, dass Jonathan Version der Erignis net akzeptiert. Für ein Sekunde blitzi derselbe grossem Blick, den sie auf Lana gerichtet hat, über ihr Augen. Bever es schnell durch ein Mask verletzter Unschuld Word. Aber Jonathan hat es gesehen, jetzt der wusst, welche Art von Personer wirklich in sein Zuhause gebracht hat, begannen in Erinnerungen auf Benru Agenda way zusammen zu passen. Detage en denen Carmen zu Angespansky in die Zeiten, in denen Lana zu still war, wenn Vivian in der Nenhi war. Die scheinbar unschuldigen Kommentar über die Ordnungsgemäße Erzählung der Angestellten Kinder. Wenn sie sich fragen wie ein kluger Mann so lange get werden County. Abonnieren sie unbedingt den Kanal,
herausfinden, wait die fe hicket einer Person gehen kann, diegen zu manipulieren, die vertrauen, besonders zu sehen, was passiert, wenn dies Mask endlich lelt. Jonathan, du bist dramatisch. Suchst die Vivian theatralisch unrichtet plattenblondes Haar mit cochleert feminin Gesten. Sie hat ein unbezahlbares Kike zerbrochen. Jaman muss diesen Kindern Verantwortung beibringen, oder sie watchen auf und denken, sie können machen, was sie wollen. Jonathan bemerkte, wie sie, dies Kinder, mit einer besonderen Verachtung aussprach, die noch nie zuvor bemerkt hat. 3 Jahre und erst jetzt bemerkt die kleinen Zeichen, die völlig ignoriert hat. Lana, sagt Jonathan sanft und ignoriert Vivens mutenden Blick. Kannst du mir Gino erzählen, was passiert ist? Das Mädchen Blick nervös wischen den beiden Erwachsenen hin und her. Ich haf beam putzen des one Zimmers, way ich Zimmer too when ich mit Mama kami. Ich hauerte ihn wirklich lots jur, vom Fernseher unbekam Angst. Als ich mit schnell umdreht, traf mein Ellbogen die Vase, Silo GT, Viven unterbrach scharf. Ich sah sie mit der was spielen und so tun als wäre sie Mikrofon. Dies Kinder haben keine Ahnung vom Wort der Dinge. Jonathan niet sich auf Lannis hinter. Was für ein Jura ich hast du im Fernsehen G-Wort. Es war ein Dame. Die sehr laut ihn kleins Memdchen auf dem Bildschirm anschrie. De Dame sagt sehr gemein Sachen zu dem Mädchen way. Lana hielt in und blickt Viven mit offensichtlicher Angst an. Wie was, cease, fragt Jonathan sanft. Wie Mrs. Vivian Zoomer sprach when Mama Inkefen geht. Die Antwort kam in einem fast unorbaren Flostern heraus. Jonathan spielt einen Schar über seinen Raken laufen. Wie lange geht des Skan so Lana? Viven spurt sich lot. Jonathan das ist churlich. Worst du den Fantasien eins vorhin ten Kindes glauben. Sie versut offensichtlich, die Aufmerksamkeit von dem Abzulenken, was sie getten hat. Aber Jonathan behielt seinen Fokus auf Lana. Kannst du mir von anderen Mailen erzählen als des passiert ist? Das Mädchen sank die Augen. Mrs. Vivian sagt, wenn ich es jemandem erzähle, jordi Mama ihren Job verlieren und wir jetten kein Geld für Essen. Sie sagt, das Loot wie wir dankbar sein sollten. Herr zu sein und kein Problem zu machen. Jonathan spürt what in seiner Brust of steigen, aber hielt sein Stimme ruhig. Loot wie, Loot Lana so gert und burr hört ihr eigen dunkel Haut, Mac Waiter, Mut Jonathan sei, Loot unsere Hautfarbe. Mrs. Vivian sagt, ich sollte im Remainen Platz im Jed keines behalten. Den Minchen wie ich keinen es sich netließen die Sachen which Tiger Loot zu zerberchen. Das Fulgendi Schweigen war stringent. Jonathan blickt zu Viven die den sees in Austruck. Den sie immer vorum Augesets hat, völlig verloren hat. Für einen Moment fiel Jessel schaffliche Mask völlig, und enthalten das Kults unberechnets. Das Jonathan das Ubrach. Zu hinterfragen aber die Frau, mit der 3 Jahre lang das Bett getilt hat, wirklich kanti. Das ist ein Missverständnis. Sagt Viven schnell und bemerkt Jonathans durchstringenten Blick. Ich versuchte nur ihr Angemessen Grenzen beizubringen. Carmen ist ein Ausgesicht nicht angestellt. Aber manchmal fällt ihr die Berwachung mit ihrer Tochter. Berwachung, wiederholt Jonathan langsam. In diesem Moment raten sie die Hoster aufschen. Carmen war vom Mark zurückschakert. Jonathan beobachtet wie Lana sofort versteift und wie Vivian schnell ihren Ausdruck wieder zu ihrer üblichen Süßen Mask zusammensetzt. Jonathan. Lana. Carmen rief aus dem Fleur. Ist etwas passiert? Carmen betrat den Raum mit Braun Papier, ten unbemerkt sofort die Spannung in der Luft. Ihr Augen gingen direkt zu dem verletzten Need ihrer Tochter. Dan zu dem zerbrochenen Porzellen auf dem Boden und schließlich zu Vivens eisigem Ausdruck. Jonathan sah etwas in Carmen, das noch nie zuvor bemerkt hatte. Die gleich kontrolliert Angst, die in Lannis Augen sah. Wie war so lange blind gewesen? Carmen, sagt Viven mit unergardiger Stimme. Tochter hat einen kleinen Unfall mit der Vase. Glaublich Wort sei net ernsthaft verletzt, aber Wort müssen über Ordnungsgemäße Berwachung sprechen, wenn sie mit zur Arbeit kommt. Carmen ließ langsam die Taschen sinken. Lana, geht es der Gut, Schatuchen? Mir geht es gut Mama, antwortet Lana automatisch. Aber Jonathan bemerkt wie sie den Blick ihrer Mutter meid. Carmen, sagt Jonathan ruhig, kannst du Lana in die Küche bringen? Ich muss dies Wunder verbinden. Viven und ich werden her sprechen. Carmen nickt schnell und nahm die Hand ihrer Tochter. Aber bever sie gingen, sad Jonathan den Blickaustausch zwischen Mutter und Tochter ein still Communication, die von geteilter Angst und lange Titen Gemnissen sprach. Sobald sie allein waren, wechselt Viven sofort die Taktik. Jonathan Liebeling, du erlasst ein Enfe Situation zu einem Untagen Drama werden. Kinder erfinden Geschichten, besonders wenn sie Konsequenzen vermeiden wollen. Konsequenzen. Jonathan verskernte die Arm.
Wiz für Konsequenzen hast du in meiner Abwesenheit durchgesetzt. Grundlegende Disziplin. Antwortet Vivian ihre Stimme verlor etwas von Erkennen und Schleichen sus. Jemand muss diesem Mädchen etwas über Respekt und Verantwortung beibringen. Carmen ist zu nachsichtig. Und du hattest des Jpil as Mutter ihrer Verantwortung das zu tun. Vivian sah ihnen, als wäre ihnen kind, das ein offensichtliche Frage stellt. Jonathan, ich bin die Herrin dieses Hauses. Es ist ihre Plicht, Ordnung und angemessen Standards aufrechtzuerhalten. Besonders bei den Kindern der Angestellten, die Art, wie sie, Angestellten Kinder, sagt enthalut ein gesellschaftliche Hierarchie, die Jonathan nie erkannt hat, das sie aufrechterhielt. Begann sich zu fragen wie viel in der Dinger in den letzten 3 Jahren übersehen hat. Welch angemessenen Standards? Fragt Respekt für eigentum Kenntnis angemessener sozialer Grenzen. Dankbarkeit für die große Gicket die sie erhalten, indem sie herziehen die Refen. Viven gesticuliert die Villa, als wäre es offensichtlich. Jonathan spewert ein Vers zu rende Klarheit sich einstellen. Viven, Lana ist 8 Jahre alt, Gino des Richtigalter, etwas über gesellschaftliche Hierarchien zu lernen. Wenn sie jung lernt, wird sie ein erwachsen die besser und die realit tender Welt angepasst ist. Realit 10. Jonathan kann ich kaum glauben, was ready. Jonathan sei realistisch, sieft Vivian ungeduldig. Carmen ist ein Putzfrau. Lana wird wahrscheinlich den gleichen Weg einschlagen. Es grausam Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Positionen unrealistisch Hoffnungen zu machen. Ich bereit sie nur auf das wahre Leben vor. In diesem Moment erkenne Jonathan, dass nicht Vivian geheiratet hat. Hat ein sorgfältig konstruierte Aufrung geheiratet. Die Frau, die vor Standen über gesellschaftliche Hierarchien und angemessen Positionen für ein 8-jährige Sprach war ein Verleih fremd. Was ist, wenn ich mit ihrem Ansatz nicht einverstanden bin? Fragt Vivian lacht ein kaltes Geräusch, das Jonathan noch nie zuvergiert hat. Jonathan, du arbeitest 14 Stunden am Tag, die ein Imperium aufzubauen. Denkst du wirklich, du hast die Zeit oder das Wissen in Frage zu stellen, wie ich unser Zuhause fahre? Jonathan studiert das Gesetz seiner Frau. Unser Zuhause. Nun, ich verwalte alles uslichen Aspekt seit 3 Jahren. Ich stell angestellt ein, entlass sie bedarf, setz Regeln und Standards. Du hast dich nie dies Details gekümmert. Zum ersten Mal fragt sich Jonathan wie viel angestellt Vivian, bedarf. Entlassen hat und aus welchen Gründen. Wie viel Familien waren durch sie nachhol, sich bei der Ordnungsgemeinschaft, Berwachung seines eigenen Zuhauses geschädigt worden. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mich mehr darum kümmere, sagt Infak. Vivian studierte in einen Moment lang, und Jonathan sat was berechnet in ihren Augen. Natürlich, Liebeling, aber du wie kompliziert dies Situationen sein können. Carmen ist ein loyal angestellt, aber wenn sie anfängt, Problem zu bereiten oder ihre Tochter beibringt, respektlos zu sein, nun ist jit viel Lut, die hitzudige Arbeit brachen. Die Drohung war subtil aber klar. Jonathan erkannte dass ein Frau betrachtet, die Angst und wirtschaftliche Unsicherheit als Kontrollinstrument nutzet. Aus der Kirche kamen Lee Stimmen, Carmen behandelte Lanas Verletzung, ren sie im Flosterten sprachen. Jonathan fragte sich, wie viel heilig Gespräch sie in den letzten 3 Jahren stattgefunden hatten. Wie viel körperlich und emotionell Wunden in Schweigen behandelt worden waren. Vivian sagte langsam, ich denk, du und ich müssen nicht den über die Funktionsweise dieses Hauses überdenken. Sie studierte mit neuen Augen und erkannte, dass sich etwas unwiderruflich in der Dynamik zwischen ihnen verändert hat. Jonathan, ich hoffe, du denkst nicht daran, unüberlegt Entscheidungen basierend auf den Dramatisierungen eines Kindes zu treffen. Aber Jonathan nicht mehr auf ihr Worte. Beobachtet ihr Mikro Ausdrücke die Art, wie sie jedes Wortwolkout, wie sie den Boden testet, zu sehen wie weit sie gehen konnte. Es war als wäre einen Strategien bei der Arbeit beobachten. Und fragt sich, wie lange manipuliert worden war, ohne zu merken. 3 Jahre lang, Render sein Unternehmen aufbaut und Reichtum anhafft, war 8-jähriges kein systematisch in seinem eigenen Zuhause gebrochen worden. Und die Frau, die dafür verantwortlich war, berechnet jetzt, wie sie entdecken konnte, und unterschätzt willig sein auf die Hicket zu regieren, was Vivian nicht wusste war, dass Jonathan Rivers nicht zum Millionär im Alter von 35 geworden war, indem passiv oder naiv war. Und sie sollten entdecken, dass einige serum einmal als auf ihrem Weg hinwegfigen. In der Q fan Jonathan Carmen de B. Wie sie vorsichtig Lanas Verletzes nie reunit mit einer Sanftheit, die scharf kontrastiert zu der emotionalen Brutalität, die das Menschen Minuten zuver erlitten hat. Das Gespräch zwischen Mutter und Tochter fand in Fleiß stern statt voller Angst und Resignation. Carmen,
Sag Jonathan sanft und leis bade zusammensucken, kalenen were spritzen, Carmen verstief sich sicklich. 28 Jahre des Putzens in denech usern Wollebender Familien hatten sie gellert, das gispert wie dases selten gut für Leut way sie andieten. Nate Rillick Mr. Jonathan when ich et was falsch Jimat Habe, du hast next falsch Jimacht, unterbrach Jonathan sei. Aber ich muss verstehen was hier passiert ist, when ich net zu Haus bin. Lana Griff natcht her hand a rur mutter, ear gross and agen auf Jonathan's jesset gerichtet. Carmen blick nervös in Richtung des Zimmers, wo Vivian verbally, unberechnit offensitlich die Risiken, die Wahrheit zu sagen gegen die Gefahr zu legen, Mrs. Vivian hat spezifische Wage-Ordnung im Haus zu halten, sagt Carmen vorsichtig unbehalti Jeeds Wort, als woord sie durch den Menenfeld gehen, was für Wage Carmen tauschte einen Blick mit Lana aus, as war das Memdi Chen das Sprach ihr Stimm klein aber entschlossen. Mr. Jonathan, kann ich Ihnen die Wahrheit sagen, auch wenn Mrs. Vivian sehr wu ten word. Jonathan niet sich auf Lana sieht sure hinunter. Du kannst immer die Wahrheit sagen. Und ich versprich, das der oder deiner Mutter deswegen nicht schlimms passieren word. Mrs. Vivian sagt he, das Kinder way ich unseren Platz kenner magusen. Began Lana langsam. Sie sagt, es ist sehr großu gig von our Mama zu erlauben, een defects schwarzes Mendi Chen in our Schönes zu Haus zu bringen, und wenn ich mich nicht ordentlich benehm. Word sie uns own reference in Wegschicken. Jonathan spiewert way sich sehen Kiefer anspante, hat sie Gino dies Wort benutzt. Sie spread immer darüber, why Menschen unsere Hautfarbe dankbar sehen sollten für die Gelegenheiten die Wichtige Menschen uns geben. Mermelt Carmen und fan Schleiss lich den Mut zu sprechen, hord das Kinder way Lana verste amusen, das sie niemals die gleichen Chancen haben werden way reach ways Kinder. Also ist es besser, für damit zu lernen. Mama winti letzi nackt. Fiege Lana hinzu. Mrs. Vivian sagt sie moord ein Geschichte finden, das Mama schmuck stylt when we're problem bereten. Sie zet uns ein Armband, das sie sagt sie ward in unsere Tasche verstecken. Jonathan spurward it was kaltis seinen arkiken hinunterlaufen. Carmen, way lange gate des scanso. Set demersen monat nachdem sie in geheiratet hat, gab Carmen zu treten begannen über des jesset zu laufen. Aber Mr. Jonathan were brochen diesen Job. Nur Lana und ich sein die unknown Referenzen. Jonathan verstand die perfekt Fall, die Vivian konstruiert hatte. Carmen war gefangen zwischen der Akzeptanz von Missbrauch oder dem Risiko des kompletten finanziellen Ruins. Und Vivian wusste Gino, way sie dies verwundbarkeit ausnutzen count. Carmen, ich mag, das du wait, das hier Job sicherst unabie engig Daven, was mit Vivian passiert, sag Jonathan entschieden. Und ich mel cheat als dokumentieren was dummer sie halt hast, nubby ras du bereit, das zu tun. Bever Carmen antworten konnte halt Vivian Stimme aus dem one Zimmer. Jonathan, Schatz wo bist du? Wir müssen die Situation schnell lösen. Ich habe einer Stunde einen gesellschaftlichen Termin. Jonathan bemerkt, weil Lana instinktiv zusammensucht, als sie Vivian Stimme erhört, und weil Carmen automatisch ein Unterohrfeige Haltung in ihm. Drei Jahre psychologischer Konditionierung hatten sein zu Haus zu einem Gefängnis für dies Family gemacht. Blieb hier, sagt Jonathan. Ich word etwas aus meinem Büro holen und dann sprechen wir wieder. In seinem Büro öffnet Jonathan seinen Laptop und begann schnell zu tippen. Als CEO hat mit mehreren Fehlen von Bellsteigung und Diskriminierung in seinem Unternehmen zu tun gehabt, und wusste Gino welche Art von Dokumentation notwendig sein würde. Aber zuerst braucht professionelle Hilfe. Rief Diana Rodriguez in ein Büro Directionalten Diarbay Networking veranstaltungen kennengelernt hat. Is war Freitag 1700 Uhr, aber Diana antwortet beams waiten klingeln. Jonathan was für ein Berüstung. Wie kann ich helfen? Diana, ich brauche ihr Hilfe bei etwas sehr Ernstem. Es geht psychologischen und rassistischen Missbrauch gegen ein Age Kind in meinem eigenen Zuhaus. Die Leitung schwieg für einen Moment. Ich resu. Jonathan Urkel rate schnell die Situation. Diana erhret und Unterbrechung zu und stellt spezifische Fragen, die Erfahrung mit ähnlichen FEL demonstrierten. Jonathan, rechtlich befinden sie sich in einer starken Position, Carmen und Lana zu stützen, aber emotional ist der Schaden bereits angerichtet. Wir müssen schnell und umfassend handeln, sagte Diana. Kann ich in 40 Minuten dort sein? Das sollte mich glitch sein. Und Jonathan, nehmen Sie, als auf Jeeds gesprad cheat mit Vivian von Jetsten verhaltens muster dutet daraufhin, dass sie eskalieren word. Wenn sie sich bedroht few halt. What die render auf Diana wartet kart Jonathan und die Kichi Zurke, Carmen und Lana sass und zusammen und sprachen im Flosterten. Als sie insah stand Carmen schnell auf. Mr. Jonathan, bei en Herra Berlegung ist es wirklich besser, sich nicht in die Situation in zu mischen. Mrs. Vivian hat ein einigen Dingen recht.
Liut y weer Sultan Dankbar scene. Carmen, Unterbracht Jonathan C. Sanft. Niemand unabhängig von Hotfarb oder Gesellschaftlicher Klasse, Verdian is so behandelt zu werden. Y Viven Uch behandelt hat, unskan gar nicht den Kind. Lanasan mit Augen die Zuways für Alter waren. Mr. Jonathan Kanen wer ihnen vertrauen. Wirklich. De Frage Schnitt tief. Dieses AJ Hrigem die Chen hinterfragt, ein Erwachsener sein Versprechen halten mu Word 8 was, das niemals ein Sorge für Gemanden so jungen sehen salt. Du kannst mir vertrauen Lana. Und ich Word is der bewiesen. In diesem Moment erraten sie Viven am Telefon one Zimmer sprechen ever Stimmvoller Irritation. J Mama. Ich weiß du denkst ich bin zu hart zu den Angestelten. Aber Geman muss dies Luten Arem Platz halten. Jonathan ist zu weich. Verstet nicht, wie man mit bestimmten Gesellschaftlichen Klassen umgeht. Jonathan Carmen und Lana tauschten Blick aus. Viven hat gerät the Lot, das verhalten nicht ein isolierter Moment der What war, sondern ein bewusst Philosophie, die sie offen mit anderen diskutiert. Nate relich Word ich net zulassen, das Jonathan Jari der Arbeit ruiniert angemessen Grenzen zu etablieren, vor Viven fort. Wenn den sozialen Redder spielen will, Word lernen, das es Konsequenzen gibt. Viven's Telefongespräch Chenthalautet was ban Ruagendis. Sie missbraucht nicht nur Carmen und Lana, sondern hat spezifische Strategien entwickelt. Die Mischung von Jonathan zu neutralisieren. Der Ton ihrer Stimme duty darauf hin, dass sie pla nie hat mit der aktuellen Situation umzugehen. Pla nie, die wahrscheinlich für niemanden angenehm waren. Jonathan erkannte, dass es mit jemandem zu tun hat, der weit berechnender und potenziell gefährlicher war, als sich vorgestellt hat. Viven war nicht nur ein vorgenommen Person, die Control verler. Sie war ein systematisch Manipulatorin, die 3 Jahre damit verbracht hat, ein Regime psychologischen Missbrauch zu planen und auszufrieren. Aus dem Wohnzimmer kamen Fragment des Telefongesprächs, die darauf hindeuteten, dass Viven bereits externe Ressourcen für ihre Verteidigung mobilisiert. Und aus dem selbstbewussten Ton rare Stimmiglaut sie offensichtlich, ist weil reinfach, jede Bedrohung zu neutralisieren. Die Jonathan darstellt, was sei net wusste war, dass Jonathan Rivers $500 Millionen Imperium aufgebaut hat, indem net nave über die menschliche Natur war. Und wenn sich endlich entscheid, gegen ein ungerecht Ticket vorgegangen, war sein Antwort immer akribisch geplant und verheerend effektiv. Vivian auf der anderen Seite des Hauses plante, dokumentiert Jonathan,